If you are wondering why Save Vedanthangal is a raging trend online, here is why. Vedanthangal, one of the oldest bird sanctuaries in the country, is facing the threat of destruction. At a time when the COVID induced lockdown has allowed the environment to breathe and wild animals to reclaim their shrinking habitat, a proposal by the Tamil Nadu Forest Department to redraw the boundary of Vedanthangal has drawn the ire of activists. Here's a clearer understanding. Vedanthangal Lake is spread over 30 hectares, and the land within the 5-kilometer radius of the lake was declared Vedanthangal Bird Sanctuary, a protected area in 1936. The current proposal plans to reduce the protected area from 5 kilometers to 3 kilometers and denotify the outermost 2-kilometer stretch. Now, what happens if this area is denotified? For the birds, usually they come all the way. They hear the memory from the top. They can see the places. This is our every year they are coming. Okay, and the same birds will come every year. So if any change in the activities and all, definitely it will disturb the activity. They won't be coming again. I was living in New Delhi. There is something called Okla Bird Sanctuary. So whenever I go in the December, that is the winter's migratory season, thousands of birds. Okay, and it's very active those days. Suddenly, the government, UP government started the building. They gave permission to build tall building near within 2-3 kilometers. After 2010-11, the activity birds are coming very less only. Forest officials who have drafted the proposal say they are just trying to split the sanctuary into 3 zones. They are, however, evasive about the necessity of such a plan. இப்போ நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல சாங்சுரி ஏரியாவில் டூரிசம் ஜோன், கோர் ஜோன், பஃபர் ஜோன் அப்படின்னு இருக்கு. அதுல இந்த மாதிரி ஜோனேஷன் பண்ணாம இருக்கு. அதுல ஃபுல்லா 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் சாங்சுரின்னு மட்டும் மொட்டையா இருக்கு. அது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இப்போ அதுல அந்த 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் லேக் அண்ட் அரௌண்ட் 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் கோர் ஜோன் சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இருக்க 2 கிலோமீட்டர்ஸ் பஃபர் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் உள்ள 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் பண்றதுக்காக ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்கோம். அது நிறைய இடங்கள்ல ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் வேணும்னா further define பண்ணலாம் நம்ம. With reports talking about the functioning of industries like Sun Pharmaceuticals inside the core zone of the sanctuary, activists fear that allowing more industrial activity would prove fatal for the birds. Many feed on the ground. They may think that all of them are water birds. No. They go even beyond 5 kilometers for feeding. You can see it there when you are arriving at Vedanthangal, you can see them fly longer distance. During nesting period, they take enormous amount of food, not normal. And out of this, only some, maybe half of them may be feeding on the water. All the rest feed on the ground. And that ground has to be pollution free. Though the officials defended that the plan was initiated to benefit the villagers in the sanctuary, ground reports say otherwise. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லுமே எல்லா மரமும் செத்து போச்சு. எல்லாமே இந்த கருவேல மரம் தான் மொத்தமே இருக்கும். பயிர் வைக்கிறதெல்லாம் மொத்தம் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. குடிக்கிற தண்ணியே கிடப்பாங்க, தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. கிணறு கூட ஒரு பக்கத்தில் காமிக்கிறேன், அந்த தண்ணி பாருங்க அப்படின்னு எடுத்து கொள்ளும்போது அந்த கெமிக்கல் வாசம் தான் வரும். The proposal has been cleared by the State Wildlife Board and awaits the clearance of its national board. Surprisingly, the plan is a clear contrast to the state government's environment conservation initiatives. Tamil Nadu CM Edappadi Palanisamy in February this year declared Kaveri Delta as a protected zone and denied any permission for new oil exploration projects. The order was given after farmers from the Delta region protested against the hydrocarbon project, which they alleged was rendering their lands infertile. Conservationists say it is the same government that is turning a blind eye towards the protection of a reserve forest and putting the habitat of thousands of migratory birds in peril.